Dear all, once again I am hosting Dr. Khasrul Islam Sir, the director of AjmalFoundation, in our show Success Stories Unplugged. And today we are surrounded in a place where tomorrow's teachers are being forged. So, sir, how does you ensure that Nazir Ajmal Memorial College of Education is equipped with the knowledge and skills necessary and needed for today's classrooms? Education is the backbone of the nation, and teachers are the architect of this particular initiative. We also know that the teachers affect the eternity. Teacher can never tell where his influence stops. Such a delicate thing that you need to teach student, and these days particularly the concept has been changed that you are not going to be a dictator, you are not going to be a teacher who will be teaching the students, rather the teacher will be facilitating the learning. It is so psychologically such a challenging task. The teacher must be very well trained, teacher must be very well prepared, teachers must be very much knowledgeable, teacher must be very highly presentable. So all these things requires that teacher must be a trained person. And without a trained teacher, you can never expect a transformation in the students, transformation in the society. We have also prioritized the teachers training program, and that's why we have a huge number of institutions, and at the same time we have taken this particular initiative to train our teachers and particularly facilitate the institutional learning with trained teachers. Nazir Ajmal Memorial College of Education has been established, and so far 1100 plus teachers already been trained, and you will be very surprised to know that more than 850 teachers already got placement in government institution by clearing TET examinations in different levels. Here from we can understand that how well prepared our teachers are, how impactfully the teachers are being trained over here. বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো, মই নিজেও B.Ed কৰিছো বা B.Ed কলেজ বিলাকত দেখিছো বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ লিমিটেশনস থাকে যে এটা আইডিয়াল এনভাইৰনমেন্ট, এটা আইডিয়াল এটমস্ফিয়াৰ য'ত টিচাৰক ভালকে ট্ৰেইন আপ কৰা, সাফিচিয়েন্ট নলেজ যিটো চাইল্ড সাইকোলজি সম্পৰ্কে হওক বা তেওঁলোকৰ ইমোশনেল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হওক, সকলো দিশত কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আৰ্ট অফ টিচিং টু ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বিভিন্ন মেথডলজিজ অফ টিচিং, বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং টেকনিক্স, এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিখিনি ফেচিলিটেশ্যন লাগে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো কম্প্ৰমাইজ কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি ডে ওৱানৰ পৰা আমি এমফেচাইজ কৰিছো যে টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ইমানেই ইম্পেক্টফুল হ'ব যে এটা ট্ৰান্সফৰমেশ্যন আহিব লাগে টিচাৰজনৰ মাজত, টিচাৰজনৰ মাজত এটা চেঞ্জ আনিব লাগে। তেখেতক দেখি পেলাই ষ্টুডেণ্ট উৎসাহিত হ'ব, তেখেতক দেখি পেলাই টিচাৰক দেখি পেলাই ষ্টুডেণ্ট ইনস্পায়াৰ্ড হ'ব। এই গোটেইখিনি সন্মুখত ৰাখি পেলাই ইট ইজ এন এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হিয়াৰ। এজন টিচাৰে কমচে কম 32 ইয়াৰ্ছ 33 ইয়াৰ্ছলৈকে ছাৰ্ভিচ কৰিব। এই ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত কিমান হেজাৰ হেজাৰ ষ্টুডেণ্টক তেখেতে টাচ কৰি যাব। যদি এজন টিচাৰ ৱেল ট্ৰেইনড হয়, ইমানগাল ল'ৰা ছোৱালীক তেখেতে প্ৰপাৰ শ্বেপ দিব পাৰিব। আৰু যদি এজন টিচাৰ ভালকে ট্ৰেইনড হ'ব নোৱাৰে, তো ষ্টুডেণ্টক ইন দা প্ৰচেছ তেখেতে ৰুইন কৰি পেলাব। আমাৰ যিসকল পাছড আউট ষ্টুডেণ্ট হৈছে নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ পৰা কৈছে যে এজন টিচাৰ গৈ পেলাই ইনষ্টিটিউচনত এটা চেঞ্জ আনিছে, এটা পজিটিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছে। One of the wonderful things about Nazir Ajmal Memorial College of Education is that ইয়াতে আমি এটা বস্তু দেখা পাইছো, ষ্টুডেণ্টছ বিলাকক ইমান ধুনীয়াকৈ ডেলিকেটলি নাৰ্চাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, দিছ কলেজ হেজ এ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ৰুম where we see, I guess in all other institutions, students are given assignment or to make any model or something. Once the students submit them, after checking them, it is discarded somewhere. उनका मेहनत को कहीं पे discard किया जाता है, which is a very bad thing. But here they have made such a facility so as to display the things, किसी की मेहनत को एकदम उसका proper जगह देना. They have an art and craft room जहाँ पे हर We preserve all these things very preserve nicely. करके रखा. Then they have a music room too here. It is not bound to mere academics. They have many workshops. Resource persons are being called here. তানিয়া তুমি সারপ্রাইজ হবা, আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া এডমিশন কাউন্সিলিং হয়, তো ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামতে যদি ষ্টুডেণ্ট বিলাক আহে, তাৰপিছত কাউন্সিলিং হয় আৰু তেওঁলোকক কোৱা হয় তুমি 100% এটেন্ডেন্স যদি দিব পাৰা দেন ইউ আৰ টু টেক এডমিশন। ইয়াতে ইমান रिगोरस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो है, हर चीज यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा आपको, आर्ट सीखना पड़ेगा आपको, म्यूजिक सीखना पड़ेगा आप। Normally we have seen after school, college level jettia manu jay, there is a thinking, and especially in B.Ed college people hardly
have 30% of attendance, but at Nazir will be shocked that the least would be 95, the least would be 95, Yeah. otherwise 95 to 100 is a mandatory. So yet bahut ase who are already married, who are already parent, but that kind of parent figures are also bound to do their हाँ, class. यहाँ कोई चीज को कैजुअली नहीं लिया This- और बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लेते, सुन के बोले नहीं हमारे से नहीं होगा, दे विथड्रॉ देमसेल्फ, एडमिशन नहीं लेते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं हर चीजों में इतना एनग्रोस्ड होते हैं, तब जाके तो ट्रेनिंग होता है ना, वरना ट्रेनिंग से अगर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट ए ट्रेनिंग। আমার স্টুডেন্ট সকলৰ মানে কলকাতা তেওঁলোকৰ সফলতাটো যথেষ্ট এনকাৰেজিং আৰু যথেষ্ট ভাল যে আমাৰ 100% স্টুডেন্টে ফার্স্ট ক্লাস পাস করে। yes, There is no concept of and second each year class. there are ranks. Yeah, rank তো আছে, ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্ক তাকেই থাকে আৰু সকলো স্টুডেন্টে ফার্স্ট ক্লাস পাস করে, মানে তাতে আদার দেন ফার্স্ট ক্লাস নো কনসেপ্ট ইজ দেয়ার। That is why they are not merely becoming teacher trainees, but they are becoming the architect of their own life.